Now we are going to see the lesson Unit 3 Polymer Chemistry. Come children, let's get into the video session. In this children, we are going about the learning of objectives. Recognize the various type of fibers. Conduct the activities to learn the characteristics of synthetic fiber. List the advantage and disadvantage of a synthetic fiber. Differentiate between the thermoplastic and thermosetting plastic. Identify the various type of the plastics based on the resin codes. So, what is a polymer? The word polymer is of a Greek origin. Poly means many and mer. Mer means basic, smaller unit. This is a polymer. So, polymer. What is polymer? Polymers are named as follows. Write poly, which means many. Poly means many. We follow this with the name of the monomer. We often use the common name of instead of the UPAC name. Example, consider the monomer chlorothene. The common name of this vinyl chloride. So what would the polymer name? The polymer name very long molecules made by linking together smaller molecules is called monomers. The plastics and rayons are example of polymers, that is the monomer. Polyvinyl chloride PVC is a common plastic used for the water pipe. So all of you know what is the polyvinyl. Polyvinyl chloride is PVC pipe is plastic, you know everything. The monomer and polymers of PVC is shown below. That is the monomer. Monomer and monomer to monomer is equal to polymer. Poly means palana narayan artham. So monomer one. ஒன்லேருந்து நிறைய இருக்கிறது தான் that is a polymer. Polymer can be classified into the natural and synthetic polymers. Can you imagine that your body produced and you are made up of natural polymers? The most of familiar polymers that we use in our daily life in our man-made synthetic. So poly means what? Poly na naraya, mar means the basic smaller unit, that is a polymer. That means the polymer is a two type of the polymers. The polymer very long molecules made by the linking together smaller molecules is called the monomers. The plastic
and rayon is the example of the polymers. Polymers, two example, natural polymers and synthetic polymers. Two type of polymers, natural polymers, synthetic polymers. The polymer very long in our bodies and cellulose in the wood and paper. That is a natural polymer. The natural polymer, the example of wood, paper is all those the natural polymer. They play a very important role in living things. Living things. The provide of the structural materials and molecules needed for the life of process. The protein polymers are made from the amino acid monomers. The 20 different kinds of the amino acids. The different combination of the amino acids monomers that create many different protein polymers. That is, example of the protein polymers include the DNA, enzymes, silk, skin, hair, fingernails, feathers, and fur. This is all a natural polymer. Example of carbohydrate polymer. Carbohydrate polymer include the cellulose, the citrin and lignite found in the planets. The cellulose is made up of sugar molecules and is the main component of cotton used in the clothing. Citrin is found in the cell wall of fungi such as mushrooms, exoskeletons of insects such as corpse of spiders, and lignin that consists of the network of polymer and is important in giving the structure of the plants. This is all our natural polymers. Natural polymer, what is the example? Wood, paper. So amino acid is 20 different kinds of amino acid. This is the natural polymers. The example of DNA, enzymes, silks, skin, hair, fingernails எல்லாமே என்னது நேச்சுரலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாலிமர். பாலிமர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும், பிளாஸ்டிக்கா. அந்த பிளாஸ்டிக்கில் இயற்கையாக நமக்கு என்னென்ன இதில் வந்து கிடைக்கிது, நேச்சுரலாக கிடைக்கிற இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமோ ஆசிட், இதை நம்ம மனிதர்களிடையே டிஎன்ஏல இருக்க இந்த பாலிமர்ஸ், என்சைம், சில்கில் இருக்குது, ஸ்கின், ஹேர் முடியில் இருக்குது, ஃபெதர் நெயில்ஸில் இருக்குது, ஃபெதர்ஸ், இதிலெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா, that is now we are going to about the synthetic polymers. Synthetic polymers are man-made polymers produced by using the raw materials from petroleum oil and gas. This is the synthetic polymers. Synthetic polymers, the plastic or synthetic polymers. When oils or gases are proceeds to make petrol, ethylene and propylene and monomers are removed by products. We have already seen that polymer such as the polyvinyl chloride. We have already the polyvinyl chloride
made up of many monomers joined together. This is the po- uh, propylene and ethylene. Propylene and ethylene. This is a plastic. This is a polyvinyl chloride. It based on see this picture. The hydrogen, black is hydrogen, red is carbon. So ethene, ethene means monomer. So polythene is polymer. Polythene polymer. This is a polyvinyl chloride. Based natural monomers, the way they are arranged in the polymer and the characteristics of the final polymer. There are the group into the different categories such as fibers, plastics, proteins. This is all the synthetic polymers. Let us study about them in the following of synthetic polymers. So polymers, the two types of polymers, now I've explained it. So what is the example of the natural polymer and synthetic polymers? Natural polymers, example of the cellulose, starch, protein, DNA, enzymes, all are natural polymer. Synthetic polymers, poly, polypropylene, polythene, chloride, polyester, polyethylene. This is all are synthetic polymer. Now, what is the organic polymer? The natural polymer is the organic polymers. Natural is what? Proteins. The proteins, polysaccharides, polynucleotides. This is all are organic polymers. ப்ரோட்டீன்ஸ் ஏர் ஸ்கின் டிஷ்யூஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்குது. பாலிசாக்சரைட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா செல்லுலோஸ் ஸ்டார்ச்லலாம் இருக்குது. பாலிநியூக்ளியோடைட்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது? ஆர்கானிக் பாலிமர்ஸில் டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ இருக்குது. ஸோ த நைலான், பாலியஸ்டர், ஆர்க்லிக், இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு, plumbing materials, all are, this is the synthetic fibers. Definition: what is the polymer? The natural polymer is proceed by living organism and result from only a raw material that are found in nature. That is a polymer. The natural polymer means what? The natural polymer is produced by living organism. Living organism and result from only a raw material. That is a polymer. So polymer na என்னன்னா இயற்கையான ஒரு உடல் பொருளை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் பல படிகள், அதுதான் வந்து பாலிமர். அந்த பாலிமர், டூ டைப் ஆஃப் த பாலிமர். ஒன் இஸ் நேச்சுரல் பாலிமர், அதர் ஒன் இஸ் சிந்தட்டிக் பாலிமர். Natural polymer. What is the natural polymer? You know everything. Definition: the natural polymer is polymer that result from only a raw material or found in the nature. That is a natural polymer. The large verify natural polymer, and some of these natural polymer include the DNA and RNA, also a natural polymer. The cotton, natural polymer, cotton, DNA, wool,
would naturally occurring the polymers, that is a natural polymer. The fiber has a long strand and polymers interwoven from the linker. This is shrinking like the structures. The fiber that are obtained from the plants or animal sources are called natural fiber. The fiber or the obtained from the animal plant கிடைக்கக்கூடியது natural fibers. The example cotton, coconut fiber, raw materials, raw materials from the petroleum or synthetic fibers. Example include the polyester, acrylic, nylon, all is a synthetic fiber. Historically, the human used natural plant, the fibers and animal for us shelter, clothing, protection from the weather. So all are a synthetic polymer. Polymer, what is the difference between the polymer? Natural polymers exist in living things in nature. நேச்சுரலாக நம்ம உயிருள்ள அது தாவரங்களாக இருந்தாலும் சரி விலங்குல இருக்கிற இதிலிருந்து கிடைக்கப்பெறுறது தான் என்னது the natural polymers. That is example protein, cellulose, wool, silk, starch, natural rubber and DNA. This is a natural polymers. This is all the natural polymers. Synthetic polymers, natural polymers தெரியும் அனிமல்ஸ்லேருந்தும் பிளான்ட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய திங்ஸ் தான் உல்லு சில்க்கு ஸ்டார்ச் எல்லாமே. சிந்தட்டிக் இஸ் அ man-made in synthetic polymers. The man-made in laboratory through the chemical process. நம்ம நேச்சுரலாக இல்லாமல் மேட்மேடு செய்யறதா இருக்கோ அதில் எது கலந்துருக்கணும்னா லெபார்ட்டரியில் கலந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸாக இருக்கிறது தான் சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ். பிளாஸ்டிக்ஸு, சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ், சிந்தட்டிக் ரப்பர் எல்லாமே எதால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா கெமிக்கலில் செய்யப்பட்டது. இதை பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் நேச்சுரல் உல்லுன்னு சொல்கிறோம். நேச்சுரல் உல் எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆடுலேருந்து நமக்கு தட் இஸ் அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்குது. காட்டன், ஆட்டில் இருக்கிற பஞ்சு அதெல்லாம் கிடைக்குது. சில்க்கு, இந்த பட்டர்ஃப்ளை, இந்த குக்கு சில்க்ஸு இதுலேருந்து நமக்கு அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்குது. பிளான்ட்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன், ஜூட், ஃப்ளாக்ஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இது தான். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ். ஸோ சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ், சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அது மேன்மேடு லெபார்ட்டரி த்ரூ த கெமிக்கல் ப்ராசஸ்லேருந்து செய்கிறதுனால அது மேன்மேடாக இருக்கும். கிளாஸ் ஃபைபர் இஸ் ஆல் ஆர் synthetic fiber. The discovery of making synthetic fibers out the petrochemicals has replaced the use of many natural fibers. Synthetic fibers such as nylon, polyester and acrylic are used to make many different plastic items used in your daily life, such as clothing, blankets, toothbrush, stuffing. So all are the synthetic polymers using the plastic. All items are plastic items. This is the natural polymers and synthetic polymers. Now we are going to discuss about the what is fiber. What is fiber? The definition of the fiber is the thin. Fiber means thin
thread like the structures that combine to form of animal or plant tissues, or a thin thread like structure made by the synthetically or form of mineral. The fiber belong to another important class of polymer. There are strongest of the three different types of the polymers: plastic, rubber, and fibers. This is the fibers. The naturally silk fibers are obtained from the belonging the cocoons silkworm from specific spices of months. There are four types of natural silk. What are the four types of the natural silk? Mulberry silk, Tassar silk, Muga silk, and Eri silk. The most of the mulberry silk the worldwide is produced in India. The silk is one of the strongest natural fiber and has the many uses such as the clothing, carpets, and the parachutes. This is the silk natural fibers. Rayon, the semi-synthetic fibers. So this is the natural fibers. Natural, two type of the natural fibers. One is plants fibers, one is the animal fibers. So what is the plant fibers? Cotton, jute, this is all the plant fibers. Animal fibers, silk, wood, this is also natural fibers. ஸோ பிளான்ட் ஃபைபர் காட்டன், மரத்திலிருந்து நமக்கு வந்து காட்டன் பஞ்சு வந்து அதிலிருந்து ஃபைபர்ஸ் நூல் எடுக்கிறாங்க. ஜூட் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நார் மூலமாக தேங்காய் இருக்கும், அந்த தேங்காய் நாரை உரிக்கிறோம்ல, அந்த நார்லேருந்து நம்ம கயிறு திரித்து அது மூலமாக ஜூட் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. காட்டன் எதுலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க? பஞ்சு, மரத்தில் இருக்க பஞ்செல்லாம் வெடித்து மரமாக இருக்கும், அந்த மரத்தில் இருக்க பஞ்சை வச்சு நூல் தயாரித்து த்ரெட்டு கலர் பண்ணி இந்த நூல் இது பண்ணி அந்த நேச்சுரல் இதில் வந்து பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் வந்து த்ரெட்டு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ். அனிமல்ஸ் ஃபைபர்ஸ், சில்க் அண்ட் குக்கோ. அனிமல்ஸ் ஃபைபர்ஸ் சில்க் பார்த்திங்கன்னா எதுலேருந்து தயாரிக்காங்கன்னா, தட் இஸ் யூ நோ த லாஸ்ட் இயர் ஹவு டு லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் த பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னா, பட்டர்ஃப்ளை அந்த குக்கூன்லேருந்து வந்து அந்த பியூப்பா வெளியில் வந்து அதிலிருந்து சில்க் த்ரெட் எடுத்து யூ கேன் யூஸ் த சில்க் சாரீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். Fiber. Jute, this is jute. Jute means சணல் கயிறு. அந்த சணல் கயிறு நான் சொன்னேன் கோகனட் அந்த நார்லேருந்து எடுக்கப்பட்டு இந்த சணல் கயிறை திரித்து இப்படி போட்டிருக்காங்க. த நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் கம் ஃப்ரம் த பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். நேச்சுரலாக பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லேருந்து வர்றது நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் காட்டன்லேருந்து வருது சொன்னோம், ஃப்ளாக்ஸ்லேருந்து வருதுன்னோம். ஸோ இதிலிருந்து வந்து நேச்சுரலாக நமக்கு சொல்லியிருப்போம், பிளான்ட்லேருந்து காட்டன், ஜூட் இதுலேருந்து ஃபைபர்ஸ் வருது அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் எதெல்லாம் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ்னால், சிந்தட்டிக் இஸ் எ thread. All threads are synthetics. Woolen. What are the synthetic fibers? Nylon, rayon, polyester and terylene.
This is all a nylon, rayon, polyester, terephthalene. This is all a synthetic fiber. Rayon. This is a rayon. Rayon. In the 19th century, the scientists were successfully in producing that first artificial silk known as the rayon. The artificial silk, the 19th century, is known as a rayon. The first rayon factory in India was established in Kerala in 1946. Rayon is a man-made fiber, but it is not considered the fully synthetic, as it is made out of natural cellulose and collected from wood pulp. The solution that the collected from the wood or bamboo plump in treated with the several chemicals. The first sodium hydroxide is added, followed by the carbon dioxide, the cellulose the dissolved in the chemical, carbon disulfide, the chemical added into the produces the syrup called the viscose. The viscose is forced through the spinners into the solution and dilute the sulfuric acid. This produces the silk like the thread that are the clean with the soap and tried the new fiber called the rayon. Some type of the rayon made from the short cotton fibers left on the cotton seeds after ginning. The rayon is cheaper than silk. Can be the like the natural silk fiber and can be the dyed the variety of colors. It can be mixed with the cotton to make the bed sheet or with wool in the production of carpets and home furnishing products. Rayon is also found in sanitary products, diapers, bandage, gauze, dressing woods, so using on rayon. ரேயான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரேயானை பற்றி எல்லாமே சொன்னேன் நான். அது வந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க ரேயான், இந்த உலக தடத்தை பொருத்தப்பட்டுள்ள அந்த பருத்தி பூக்களோட விதைகள் வந்து நீக்கும்பொழுது அந்த பருத்தியோட கொட்டைகள் ஒட்டியிருக்கோ அந்த குட்டையான பருத்தி இழைகளில் இருந்து சில வகையான ரேயான்கள் வந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா அதை பட்டின விலைக்க விட மலிவாக பட்டு இழைகள் போன்று அது நெய்யப்பட்டு அது பல வகையான வண்ண சாயங்கள்லாம் போட்டு பருத்தியோடு கலந்து போர்வையாக கம்பளியாகவும் அது பயன்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி சுகாதார பொருட்களான டைப்பர்கள், அப்புறம் காயங்களுக்கு மருந்து வைக்க வலைகள், பேண்டேஜு, இதை மாதிரியில் தான் ரேயான் இதை வந்து தயாரிக்கிறாங்க. இந்த த்ரெட்டை வச்சு தயாரிக்கிறாங்க. இது ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை ஃபுல் காட்டனோ இல்லாமல் ரேயான் வந்து ரெண்டும் கலந்ததாக இருக்கிறது தான் இந்த ரேயான். இதற்கு வந்து செயற்கை இழைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தாக்கா சிந்தட்டிக் ஃபைபர்லேயே நைலான் ஃபைபர், natural fibers. Wood can be bent into the 2020
20,000 items before the breaking. The cotton breaks after 3,200 bends. The silk breaks after 1,800 bends. Rayon after the 75 bends. This is nylon. Natural பட்டு பூச்சியெல்லாம் எடுத்து பட்டு புடவைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதாவது ஃபைபர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சில்கை வந்து பட்டு பூச்சி கூட்டுப்புழுவாக இருக்கும், பியூப்பாவாக இருக்கும். அந்த பியூப்பாலேருந்து புழு வெளியில் வந்து கூட்டுப்புழுவாக இருக்கும். அந்த கூட்டுப்புழு குக்கூன்லேருந்து வெளியில் வந்து இதை மாதிரி அந்த மெல்பரி லீவ்ஸ் எல்லாம் இந்த புழு வந்து சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புழு கூட்டு இதிலேருந்து முட்டையிட்டு அந்த இதுதான் இழையா அது எடுக்குது. இதை வைத்து தான் நம்ம பட்டுப்புடவைலாம் பண்ணுறாங்க. அதுதான் சில்க் சாரீஸ், அதான் பட்டு சில்க் சாரீஸ்லாம் செய்கிறாங்க. இப்படி தான் இது பட்டர்ஃப்ளையோட ஒரு பியூப்பா தான் இது. இதை எடுத்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க, சில்க் த்ரெட் எடுத்து அதுலேருந்து சில்க் சாரீஸ்லாம் செய்கிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், மெல்பரி இலையெல்லாம் சாப்பிட்டு இதுதான் பட்டுப்பூச்சியோட கூட்டுப்புழு. இதிலேருந்து உள்ளேருந்து புழு வெளியில் வந்து இந்த மல்பரி லீஃப்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அது சிலந்தி மாதிரி வலை கட்டி இருக்குது. இதை எடுத்து தான் நூல் எடுத்து பட்டு சாரீலாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்க் அண்ட் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் அந்த இதுக்கு பார்த்தோம். அடுத்தது நைலான் பார்த்திங்கன்னா த்ரெட்டு, இது மாதிரி த்ரெட்டு பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு காய வைக்கிறதுக்கு, பண்டில்ஸ்லாம் கட்டுறதுக்கு, பெரிய பெரிய பண்டில்ஸ்லாம் கட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் நைலான்ஸ் வந்து இது பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நைலான் யூசஸ் ஈஸி டு வாஷ், லைட் வெயிட், இதுக்கெலாம் வந்து நைலான் வந்து யூஸ் ஆகுது. கலரிங் பண்ணுறதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது. ஸ்லிப்பிங் பேகு, ரோப்பு, ஷீட் பெல்ட்டு, ஹோஸு, டிரான்ஸ்பிரேஷன், அப்புறம் டென்டல் ஃப்ளோசஸ், இதுக்கெலாம் வந்து இந்த நைலான் வந்து யூஸ் ஆகுது. தட் இஸ் நைலான் இஸ் த ஃபஸ்ட் fully proceed the synthetic fiber. It was the popular during the Second World War for the use of the parachutes and rope materials for the climbing. Nowadays, the nylons has replaced the naturals with many textiles and became the one of the most commonly used of synthetic fibers. The nylon fiber is strong, elastic, and light. It is the insulators and easy to wash, which is made in popular for the clothing industry. We use many products made from the nylon, such as socks, ribbons, tents, toothbrush, cars, sheet belts, sleeping bags, curtains, etc. So this is all used for the நைலான் த்ரெட்டு. நைலான் த்ரெட்டு எடுக்கிறாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு எதில் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, பேராஷூட்டுக்கு வந்து த்ரெட்டு வந்து நல்லா திக் த்ரெட்டாக இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ த்ரெட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, கயிறாக யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ எல்லாத்துக்கும் சாக்ஸுக்கு, ரோப்பு இது பண்ணுறது, டென்ட்டுக்கு துணி போடுறது,
டூத் ப்ரஷ்ஷு நைலான் இதை ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணுறாங்க. கார் பெல்ட்டில் போடுறதுக்கு நைலான் இது பெல்ட்டு போடுறாங்க. ஸ்லீப்பிங் பேகுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. கர்டைனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே த த்ரெட் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு த ஸ்டீல் ஒயர் எல்லாமே எதுனா த நைலான் த்ரெட்டு தான். திஸ் இஸ் ரோப், சீட் பெல்ட், ஹோஸ் இந்த பைப்பெலாம் போடுறதுக்கு தண்ணி விடுவாங்க. இதுலேருந்து இது பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ஹோஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நைலான் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் டென்டல் ஃப்ளாஸஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நைலான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சிந்தட்டிக்ஸ்? Synthetic fiber, advantage. What is the advantage? Synthetic fibers do not depend either on a agricultural crop or animal farming. Then they are generally cheaper than the natural fiber. Synthetic fiber, the process of a unique characteristics which make from the popular dresses material. They dry up quickly or durable. This is all advantage of the synthetic fibers. The two type of synthetic fibers, one is rayon, one is nylon. This is the easy to use in all our advantage of synthetic fibers do not depend either agriculture crop. விவசாயத்தை நம்பி இந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபர் இல்லை. இது நம்மளே மேன்மேட்லேருந்து நம்ம தயாரிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் தெர் ஆர் ஜென்ரலி சீப்பாக, நமக்கு காஸ்ட்லியாக இல்லாமல் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், நைலானில் சீப்பாக கிடைக்குது. ஹையர் காஸ்ட்டாக இல்லாமல் லோயர் காஸ்ட்லேயே நமக்கு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா synthetic fibers process unique the characteristics which make them popular dress material. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல் நல்ல டிசைனாக ட்ரெஸ்ஸு அழகாக மேக் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு, தட் இஸ் சிந்தட்டிக்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது உதவுது. அதே மாதிரி சிந்தட்டிக் ட்ரெஸ்ஸு தே ட்ரை அப் குவிக்லி ஆர் டியூரபிள். நம்ம ஈஸியாக காய வைக்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இது ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இப்படி பார்த்திங்கன்னா த டைப் ஆஃப் த த்ரெட் ஃபைபர். ஸோ டு யூ நோ, இதில் பார்த்திங்கன்னா காட்டன் எந்த ஃபைபர்ஸ்? ஸோ காட்டன் இஸ் ஏ நேச்சுரல் fiber. You know everything. The cotton is a natural fiber. Nylon is what fiber? So nylon is a synthetic fiber. Nylon is a synthetic fiber. Silk also a natural fiber. So do you know about இங்கே பார்த்தீங்கன்னா parachute, the nylon plastic polymer made up of chemical units is called the polymers. The polymers are made up of the monomers. The solids chips of this polymers are melted and forced through the heated and spinners, which has the very very tiny holders, that is used of a synthetic.
the nylon synthetic is a very very useful. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேராஷூட்டில் வந்து நைலான் சிந்தட்டிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது சீக்கிரமாக அறுந்து போகாது. அதே மாதிரி அந்த கயிறு வந்து நெருப்பில் பட்டாலும் சீக்கிரமாக எரிஞ்சு போகாது. இதை மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால வெயிட் இருந்தாலும் எதுனாலும் அது அறுந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த பேராஷூட்டில் வந்து இந்த நைலான் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸை வந்து அப்போது ஃபஸ்ட்டு நைலான் பிளாஸ்டிக் அதான் நைலான் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் கண்டுபிடிச்சப்போ இந்த பேராஷூட்டுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்தினாங்க. ஸோ இது ஃபைபர்ஸில் இப்போ பார்த்தோம் two types of fibers. One is natural, another one is synthetic. இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். தேங்க்யூ. நைலான்